Hello students, welcome back to the lecture series of differentiation of functions. This is our lecture number 14, and in this video we are going to discuss some special problems, some important problems of differentiation. And in this lecture we will also discuss some problems which are previously asked in your final exam and in the JEE main or advanced exams. As well, we will discuss some probable questions that can be asked in your final HS final examination, as well in some entrance exams also. So you can also watch the previous videos from lecture number 1 up to lecture number 13, and in all those videos we already discussed the methods of differentiation, and that means all the methods of differentiation we already discussed from the lecture number 1 up to lecture number 13. So after watching those videos you come to this video, and we will have two parts of this special problems of differentiation part, and here it is the part 1 number video. So in the next class we will take the second video of this special problems of differentiation. So let us get into the video. So let me take the question number 1 here. If y plus sin y is equal to cos x, then find dy dx from here. And here is another question is taken here. Also find the values of y for which dy dx is valid. This is an important part. Actually, you see here, this is the second part. Also find the values of y for which dy dx is valid. This is one important part. So first part is to take the differentiation of the function only. So first in the solution part you just write solution. We write the given function. The function is simply y plus sin y is equal to cos x, and then to write differentiating with respect to x, you write that line here. Then we will get here dy dx, because differentiation of y is dy dx, and sin y differentiation is obviously cos y, and for y you are to write dy dx is equal to cos x differentiation is simply minus of sin x. You know this, and after this you just take dy dx common. Dy dx is common here, so it will have only 1 plus cos y is equal to minus sin x. So from here we obtained the value of dy dx is equal to minus sin of x divided by 1 plus cos y. So this is the differentiation of the function. And for the second question, you see this differentiation is valid. That means sin x divided by 1 plus cos y, this differentiation is valid only when it is valid, when the denominator mean 1 plus cos y, this denominator should not be equal to 0. In that case dy dx is valid. So that means it is implies cos y, you see here cos y is not equal to minus 1. Now you see what are the values of y where cos y is equal to minus y, and that is already discussed in the first year classes, that if cos y is equal to minus 1, then what are the values of y? You see here it is simply y is equal to, so you should write here y is not equal to, because we should find those values of y for which dy dx is not defined. So y not is equal to, what are the values of y when cos y is equal to minus 1? You see that values are simply, one of the values pi, then it is 3 pi, then it is 5 pi, and so on. That is the odd multiple of pi. So it will be simply 2n plus 1 into pi, and where this n is an integral number, that is n belongs to z. So this is the completion of the solution. Now you see the printed part of this solution. You see here, so I have written here that the differentiating with respect to x here. So you see then dy dx, this is differentiation for y, this is differentiation for sin,
So cos y, and for y dy dx is equal to minus sin x. Already I have written this total topic. So dy dx is common, it is 1 plus cos y is equal to, right hand side is already minus sin x, so simply dy dx is equal to divide this term on the right hand side. And so this is the first answer of the first question. And to obtain the second result, you just write, now dy dx is valid if this denominator 1 plus cos y is not 0 and cos y is not minus 1, so implies y is not equal to 2n plus 1 into pi, and where n is belongs to the integer set z. So you may leave the answer here. And this question is already asked in your final exam, but I have forgotten the year in which it was asked, but it is already asked in your final exam. So you solve this question and write in your copy and be prepared for your exam, your upcoming exam. So you take the next question. Find dy dx if this is our function sine of xy plus x by y is equal to x square minus y. Very simple question actually. So first I am writing this question in pen paper mode. So you see the solution. So first, if you take the differentiation of this function here, I am writing here differentiation of this function, sine function differentiation will be equal to cos of xy, but into it is inside function is x into y, therefore you are to write the differentiation of x into y also, and it is a product function, so x differentiation is 1 and then y remaining same plus x is remaining same, y differentiation is dy dx. This is the differentiation of sine xy, and plus you see the second part plus x by y. We are to use the quotient rule here. The quotient rule is denominator is square, that is y square, then denominator into derivative of the numerator is 1 minus numerator is x into denominator derivative is simply dy dx, and on the right hand side is equal to x square differentiation is 2x and minus y differentiation is only dy dx. This is the differentiation line. Very important line this one. Now you just complete the products and take LCMs, then take dy dx common in the left hand side, and finally you divide the coefficient of dy dx in the left side as a denominator of the right side. So that is the solution for the question. So you see the answer here. So sine of xy plus x by y is equal to x square minus y is the function differentiating with respect to x. This line is a compulsory line, you should write this one, because this given function is an implicit function. So in case of implicit function, you should always write this line, differentiating with respect to x. This is a compulsory line for implicit function. We discussed earlier about this. So differentiation is cos of xy, because sine differentiation is cos xy, and then xy differentiation, this xy differentiation is y plus x into dy dx. I have already written here y plus x into dy dx, and here you are to use the quotient rule, x by y, so it is y square, and then in the numerator y minus x into dy dx. I already discussed just now. So that is equal to, on the right hand side it is x square differentiation 2x and y differentiation is dy dx. Now just you simplify this one. I am erasing this all the pens. Okay, so then you see here completing the product only. So you see after completion, it is this y square is multiplying in all the terms here. So it is y square into this y will be equal to y cube and then cos xy. Actually this term is y cos xy, and multiplying this y square it will make it as y cube then cos xy, and here it is actually x into dy dx into cos xy, and multiplying with y, so x into y square then cos xy then dy dx. You got my point? Then plus here y square is cancelled because I am multiplying by y square in all the terms, so y square is gone, so it is y minus x into dy dx remaining here. On the right hand side is equal to 2x was already there, multiplying by y square in all terms, therefore it is 2x y square, and minus is already here, and it is y square into dy dx only.
So after that you just take the terms involving dy dx in the left hand side. So dy dx, in this term the term is xy square into cos xy remaining here because dy dx is taken common. Then from this term minus x is remaining here, and from this term shifting to the left it is plus y square, and dy dx is already taken, is equal to, on the right hand side 2xy square is already here, and this term will go to the right hand side, that is y cube cos of xy. And just divide this term on the right hand side. That will be the answer for the question. So dy dx is equal to this part. Okay, so that is the solution for the question. So let me take another question, a fresh question. So this is our question now. Y is equal to x plus 10x. Then we are to show that cos square x into d2y dx2 minus twice y plus 2x is equal to 0 is actually one important question. It may be asked in your final exam also. So you see the solution of the question. So first of all I am writing the given expression, that is y is equal to x plus 10x. Okay, x plus 10x, this one. And after that you just take the differentiation. So dy dx is equal to this x differentiation with respect to x is 1, you know that one, then plus 10x differentiation is sec square x. Now in the solution part you see you are to prove this part, and here cos square term is present, but in the line obtained here is no there is no term involving cos square, but you can replace this sec square x in terms of cos. So that means it is 1 by cos square x. So you should write that line. Actually I am taking like this. It is the line dy dx then is equal to dy dx is equal to dy dx is equal to 1 plus, it is 1 by cos square x actually this. Writing just 1 by cos square in place of sec square, then taking a product with cos square x. So in the left hand side it will be cos square x into dy dx, and on the right hand side 1 into cos square x is simply cos square x, and plus 1 is remaining there. Okay, this one, this cos square x is multiplying here and here, and so it is remaining 1 only. Okay, so after that, after this line you find the second time derivative. So again differentiating with respect to x, you see here this is a product function. You see this is a product function. Before that I am erasing this actually. So this is a product function cos square x into dy dx. So first of all you take this differentiation of cos square, then you take differentiation of dy dx. So cos square x remaining same here, cos square x function remaining same here, this cos square x is remaining same, and dy dx differentiation is d2y dx2. This dy dx differentiation is d2y dx2. Then cos square x differentiation is what? This is your function cos square x. If you differentiate, first of all it will come as 2 cos x, and for cos x the differentiation is minus sin x. So finally it is simply 2 times of cos x into sin x, this one. So that is written here, 2 times of sin x into cos x is this term minus, and dy dx is remaining same, and on the right hand side again cos square function is differentiation this one, and 1 is a constant number, so this is 0. This differentiation is actually plus 0. So I hope you understood this. Okay, so I am taking dy dx common now. Sorry, this time you are to replace the value of, because the question, in the question you see dy dx term is to be replaced. In the question dy dx term is to be replaced, and therefore this dy dx you see here, this dy dx has the value what? It is the value is equal to 1 plus sec square x, and that is used in this line, 1 plus sec square x. This from here it is used here. Okay, so on the right hand side it is simply minus 2 cos x into sin x. Okay, so after that you see this was the previous line. Then you see cos square x into d2y dx2 minus, after just completion,
You see here, if you complete this product, what will the term there? The term is minus 2 cos x into sin x, then minus 2 cos x into sin x into sec square x, is not it? This is the term after completion of the product, and right hand side is already minus 2 sin x into cos x, and that minus 2 sin x into cos x is already cancelled here, and that line is skipped. So we have the term in the left hand side is this part will remaining there, and on the right hand side it is already cancelled, so it is 0 only, and this term is remaining as it is. Okay, so you understood this, I think. And so after that, you see, after that you just write sec square x. This sec square x is equal to 1 by cos square x, and that will be the answer simply. So cos square x into d2 by dx to minus 2. What is the calculation of this term? You see here, I am writing here the calculation of this term. You just observe here, 2 cos x is already here, 2 cos x is already here, then sin x is already there, so sin x is there, and sec square is only 1 by cos square x. So this cos and this square cos is cancelled, so you have the term only 2 sin x by cos x only. Is that clear? But sin x by cos x is simply 10x, so the term, finally the term will be 2 10x. So I have written here the direct term 2 10x. Okay, so on the right hand side it is obviously 0, and that is the answer, because this 10x, you see the question, the value of 10x is simply y minus x, because the question was given as y is equal to x plus 10x. This was the question in equation number 1. So in place of 10x, we can write y minus x, and this value is used in place of 10x. So that is the answer for the question. Hope you understood the question. Okay, so let me take another question. If y is equal to e to the power a cos inverse x, and where x is given in between minus 1 and 1, it is obvious. This is, in case of cos inverse x, this cos inverse x function is defined only when this x is in between, always in between minus 1 and 1. Or you may also write like this, x is belonging to minus 1 1. You can also write in this way. Similarly, in case of sin inverse x, this function is also defined if x is belongs to minus 1 and 1. These are the domains of the inverse trigonometric sine and inverse trigonometric cos. There are so many functions that mean inverse trigonometric tan, inverse trigonometric tan inverse, or cot inverse, sec inverse, cosec inverse. For those inverse trigonometric functions, we will have some domain also, and that will be discussed in the chapter inverse trigonometric functions. Okay, so till now you just think about the sine inverse and cos inverse function here. These two functions are defined only when x is belongs to minus 1 and 1. That mean x is like this, 1 less than is equal to x, minus 1 less than is equal to x less than is equal to 1. So to show that in this question, to show that this part, and we already have done these types of question in the previous videos of second derivative, that is in the NCERT book. There are some problems also having this structure. So in this question also, you just take the given expression, first find dy dx, then if you have some replacement there, use the values. After that you take the second time derivation, and finally you will get the answer very easily. So first I am taking the expression there, y is equal to e to the power a cos inverse x is the expression. So here dy dx is equal to the function of differentiation of e to the power function is the same function, you know this, and then a is a constant number, so this is a power part differentiation, so a is constant, and cos inverse x differentiation is minus 1 by 1 minus x square root over, and that minus is taken here, so it is very simple actually. Then you see the answer here. In the answer you see
with d2y dx2, that means with the differential coefficient, the term 1 minus x square is present. So that is why I am actually taking this root over 1 minus x square as a cross product here, and by taking whole square also. You see the line, after that it will be clear to you. So this is the cross product. This root over 1 minus x square is coming here, dy dx is already here. This part e to the power a cos inverse x can be replaced by y here, you see. So it is this a minus a is here, and this term is simply y, and this is our expression now. Now we are to take second derivative, but before that, you see, the term is not involving root over sign. So to remove this root over sign, we should take the whole square on both sides. So after taking that, this root over will be eliminate. So then dy dx whole square, on the right side this negative sign will be positive because we are taking whole square. Then a square is there, y square is there. Okay, so after that you take the second time derivative, and for that you see second time derivative, again differentiating with respect to x. This is a product function, you see, this is a product function. One of the function is 1 minus x square, and the second function is dy dx whole square. So you should take the product rule of differentiation here. So differentiating with respect to x, it will give us 1 minus x square, this is remaining same, then dy dx whole square term differentiation, and it is very simple. You see, dy dx whole square term differentiation is what? You see, first of all, dy dx this whole square, you are taking differentiation. So first this power will be in front of the function, that means this time 2 into dy dx. Dy dx is considered as x like. So then 2 minus 1 is 1 into then d dx of, by chain rule, d dx of dy dx. Is that clear? But d dx of dy dx is simply, it is 2 dy dx is already here, into d dx of dy dx means the second derivative of y with respect to x. So this one, and this result is directly written here. You understood that. And then the first part is then the second part is remaining same, mean dy dx whole square will remain same, and you are to take the differentiation of 1 minus x square, and that is simply minus twice x. It is minus twice x. This whole square term is remaining same. Go to the right hand side, a square remaining same, y square differentiation is 2y, and for y by chain rule it is dy dx. Now just simplify it, and you see here, if you see very sincerely, that a term is common here. What is the term common? The term common here, 2 dy dx is present in this term. Here 2 dy dx whole square, so one of the dy dx is common here, and here also 2 dy dx is present. So in all the terms 2 times of dy dx is present, so that term can be cancelled out. That means dy dx it cannot be equal to 0. So the first term remaining this one, here x is there, dy dx is here, and the term here 2 dy dx is already cancelled, so a square y is there, and that is shifted to the left hand side, is the answer only. This is the answer, you see here. This is the solution. You see, this is the solution. Okay, so let me take another question. This is a question, root over of 1 minus x square plus root over of 1 minus y square equals to a into x minus y. Then you are to show that dy dx is equal to root over 1 minus y square divided by 1 minus x square. And this is a very, very important question for your final exam. It is a very, very important question, and we have solved slightly similar type questions in our previous videos. You see those videos, and here you have to prove this one. But in this question, you do not take direct differentiation in the given line. In this given line, you do not take direct differentiation, because in that process the calculation will be something heavier than the other way. তুমি কি করিবা, ইয়াকে ডাইরেক্ট ডিফারেন্সিয়েশন নলবা, অন্যথায় কি হৈ যাব তোমাৰ এই বস্তুটোৰ যেটো ক্যালকুলেশনটো আহিব আফটার টেকিং ডিফারেন্সিয়েশন, দ্যাট ক্যালকুলেশন উইল বি হেভিয়ার, হেতু অলপ টাফ হৈ যাব
যেটো মই ইয়াতে কৰিম ইয়াতে কৰোতে মই ডাইৰেক্ট ডিফাৰেন্সিয়েশনটো নলওঁ নো ডাউট দ্য এনসাৰ উইল কাম আউট ইফ ইউ টেক ডাইৰেক্ট ডিফাৰেন্সিয়েশন হিয়াৰ মানে তুমি যদি এনেকেও কৰি দিয়া তেতিয়াহলেও হৈ যাব এটো কথা নাই কিন্তু অলপমান ক্যালকুলেশনটো হেভি হৈ যায় মই অলপমান দেখাই দিছো তোমালোকক কাৰণ you see এটো ডাইৰেক্ট ডিফাৰেন্সিয়েশন ললে কি হ'ব এনেকুৱা এই 1/2 root over এনেকুৱাকে 1 - x² এটা আহিব আৰু টুৱাইস x এটা আহিব মাইনাস তো থাকিবই তাৰপিছত এটোৰ কাৰণে নেগেটিভ এটা আহিব 1/2 times of root over 1 minus y². This term will contain dy dx, and on the right hand side also a is there 1 minus y for y you are to write dy dx. এটা ইয়াৰ পৰা dy dx টো উলিয়াবলৈ হলে তোমাৰ যিখিনি ক্যালকুলেশনস আহিব that is very tough actually. And so many substitutions will be needed there, and that is why I am not taking this method. এই মেথডটো মই ইয়াতে লোৱা নাই I will take a substitution here, very easy substitution. তোমালোকৰ হেতুটো নিশ্চয় মনত থাকিবই লাগে substitution মই শিকাই দিছিলো যে if a term contains like this term এনে ধৰণৰ টার্ম যদি প্রেজেন্ট থাকে তেতিয়াহলে আমি কি কৰো x should be taken as a sin theta মনত আছে নিশ্চয় a sin theta. But if you compare this question with the given if you compare this এটুক যদি তুমি given question টোৰ লগত compare কৰা you will see that here a is equal to 1. That is the term is 1 minus x². গতিকে ইয়াৰ কাৰণে x ৰ সাবস্টিটিউশন আহিব a তো নাই 1 হৈ যাব ইয়াৰ কাৰণে সাবস্টিটিউশন আহিব only sin theta. এটো হৈছে এটা ভেৰিয়েবলৰ কাৰণে here there are two variables, one of the variable is x and other is y. So x ৰ কাৰণে মই যদি sin theta লওঁ ঠিক তেনেকৈ তুমি y ৰ কাৰণে sin of other angle না phi লৈ লোৱা sin of phi. So এই দুটা সাবস্টিটিউশন যদি মই ইয়াতে ইউজ কৰো তেতিয়া হলে তোমাৰ ডিফারেন্সিয়েশন প্ৰসেসটো বহুত ইজি হৈ যাব so that is why I am taking that process. You see that. So let x is equal to sin theta and y is equal to sin phi. তেতিয়া হলে লেফট হ্যান্ড সাইডত কি আহি যাব লেফট হ্যান্ড সাইডত এটো root over 1 minus sin square আহিব এটো মানে এটো মই একবাৰ লাগিলে ইয়াতে দেখাই দিছো after taking substitution this is equal to এই টার্মটো equal to কি আহিব যে 1 minus x is replaced by sin square theta এটো আহি যাব then plus ইয়াতে কি আহিব root over 1 minus এটো তো আহিব sin square it is phi and in the right hand side it is equal to a x is sin theta minus y is sin phi তো এনেকুৱাকে আহিব আৰু এতিয়া মন কৰিব root over 1 minus sin square theta this is simply cos square theta and this is simply sin square cos square phi and right side is remaining same etu ekai roi gol but cos square theta is simply cos theta cos square phi is simply cos phi and right hand side is remaining same so ei line to moi yate direct likhisu is that clear hetu line moi direct likhisu so you see moi erase kori asu robason okay so you see that cos left hand side you see in the left hand side cos c plus cos d this is cos c plus cos d formula hetu ki asile tomar monot ase nischay cos c plus cos d formula is cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 and in the right hand side sin c minus sin d formula should be used so that is equal to 2 or twice of cos theta plus phi by 2 into sin theta minus phi by 2 so সেই দুটা ফর্মুলা ইয়াতে ইউজ কৰিলে হৈ গল তোমাৰ নিশ্চয় মনত থাকিব লাগে মই লাগিলে ইয়াতে লিখিয়ে দিছো যদি কনফিউজন হয় আকৌ মই অলপমান লিখিয়ে দিছো ৰবা ফর্মুলাটো কি আছিল যে cos of c plus cos of d this formula is equal to 2 times of cos this is c plus d by 2 into cos c minus d by 2 eto hoise formula 2 and sin c minus sin d for this sin c minus sin d eto ki asile this is 2 times of eto first of cos hobo c eto d hoy kintu ha cos of c plus d by 2 into eto sin ahi jabo then it is c minus d by 2 ei duta formula ami yate application korisu right hand side of minus or formula 2 or left hand side of plus or formula 2 okay so you see that one ei line to sale tumi gom pai jaba it is 2 times of this one aro yate c and d is phi and theta only nothing else aro onno kono kotha nai ekdom simple hoy ase so after that you see this in this term you see
cos of theta plus phi by 2 cos of theta plus phi by 2 আৰু এই দুটা নন জিৰো টার্ম হবই লাগিব অন্যথায় তোমাৰ এই x আৰু y টো নন জিৰো হৈ যাব x আৰু y যদি নন জিৰো হৈ যায় তেতিয়াহলে তোমাৰ সৰি নন জিৰো হবই লাগিব অন্যথায় কি হ'ব এই x আৰু y টো জিৰো হৈ যাব x y জিৰো হলে তোমাৰ প্ৰবলেমটোই না থাকে হা সো সেই কাৰণে এই দুটা টার্ম আমাৰ নিশ্চয় নন জিৰো হ'ব পাৰিব সেই কাৰণে এটো ক্যান্সেল হ'ল and also you see this 2 and 2 is also cancel গটিকে মোৰ কি টার্ম ৰৈ গল লেফট হ্যান্ড সাইডত মোৰ ৰৈ গল অলপ চাই লবা ইয়াতে cos of theta minus phi by 2 আৰু right hand side ৰৈ গল a into sin of theta minus phi by 2 গটিকে এই sin theta minus phi by 2 যদি মই লেফটত লৈ আনো তেতিয়ালে cos of theta minus phi by 2 divided by sin of theta minus phi by 2 মই ডাইরেক্ট লিখিম তাৰ মানে is equal to right hand side a থাকিল গটিকে এই cos by যেটো আছে এইখিনি মানে cot of theta minus phi by 2 লিখিব পাৰি মই হেতু লিখি আছো so it is simply cot of theta minus phi by 2 it cos by sin this cos by sin mean cot and right hand side a already আছে then this cot is taken in the right hand side as cot inverse then this 2 is taken cross product on the right hand side গটিকে ultimately মই পালো theta minus phi is equal to this now again replacement for theta and phi তো theta মানে কি আছিল আমাৰ x is equal to আছিল sin theta only গটিকে what is theta theta is equal to simply sin inverse x similarly for y the value was sin phi এটো আছিল মোৰ y এর ভ্যালু টু গটিকে phi টু কি মান আহিব phi টু আহিব simply sin inverse y এই দুটা রিজাল্ট আকো ইয়াতে theta আৰু phi এর প্লেসত ইউজ কৰি দিবা in place of theta and phi use these two values only okay so you write the next line I am erasing this is your next line just after replacing the value of theta and phi only now you take the differentiation it will be easy এতিয়া যদি তুমি differentiation লোৱা sin inverse x differentiation formula is what is it is 1 by 1 minus x square গটিকে হেতু ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে আৰু sin inverse y ডেরিভেটিভ হ'ব 1 by root over 1 minus y square আৰু y এর কারণে এটা dy dx এটা আহি যাব ঠিক আছে সো সেই লাইনটো and the right hand side you observe the right hand side টো যদি তুমি লক্ষ্য কৰা 2 is constant and a is also a constant number এটো তো কনস্ট্যান্ট আছিল গতিকে differentiation on the right hand side is total differentiation is 0 আহি যাব বুজি পাইছা নিশ্চয় গটিকে মই এটো লাগিলে অলপমান ইরেজ কৰি দিছো চাবা okay you see this one you see this 1 by this is the differentiation of sin this is the sin inverse this is the differentiation of sin inverse y for y dy dx right hand side constant so 0 তাৰ পিছত কি কৰা হৈছে মই এটা লাইন স্কিপ কৰিছো ইয়াতে একো নাই তুমি চাই লবা ইয়াতে কি কৰিছো মই তেতিয়াহলে dy dx is equal to কি পাম এইখিনিত যদি সোৱা so first of all left hand side is 1 minus 1 by root over sorry minus 1 by root over okay you see here minus 1 by root over 1 minus y square into dy dx this is our left hand side on the right hand side it is minus 1 by root over 1 minus x square eto hoy ase so this minus and minus is cancel tarpot ei two term tumi cross product kori numerator loi joa tar mane moi likhibo parilo dy dx is equal to simply root over 1 minus y square divided by root over 1 minus x square aru hetuke eta radical sign or bitor diate likha hoise ha eta likha hoise so I thought tumi ekhini nishoy koribo parisa okay so let me take the new question so dy dx is equal to this one a2 question eta sabai to eta bhal question dei but this question is approximately similar to the previous question moi hints keta tomak koi jam tumi answer to nije koribo lagibo ha this is a homework for you actually you see the term is olop mon di saba dei olop mon di saba actually what is the term here the term is at a term moi olop man ikhinir por likhi goisu sabason ekhini olop man moi extra kori loisu okay so the term is given here root over 1 minus x to the power 6 ইয়াকে মই এনেকে ভাবিম কিন্তু দেই root over 1 minus it can be considered as x cube whole square is that clear x cube whole square মানে বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ হল 1 minus p square টাইপৰ হল
তো এই মাত্র যেটো কোৱেশ্চন তুমি সলভ কৰিলা তাতে যদি দেখা পোৱা তেতিয়ালে এই p মানে কিমান ল'ব লাগিব এই p মানে মই ল'ব লাগিব কিমান sin θ সো ইয়াতে p টো তুমি এনসারটো শো কৰোতে p টো লিখিব না লাগে এটো জাস্ট মই বুজোৱাৰ কাৰণে কৈছো সো p is sin θ তাৰ মানে তুমি ল'ব লাগিব x cube is equal to sin θ বুজি পাইছা নে in the previous problem I have taken x is equal to sin θ but here you should take x cube is equal to sin θ similarly for the second part second to কি আছে second to আছে মোৰ root over 1 minus y square sorry y square নহয় y to the power 6 আৰু হেতু মই লিখিব পাৰিম root over 1 minus y cube whole square এবাৰ y cube মানে মই সাবস্টিটিউশন ল'ব লাগিব y cube is equal to তুমি a তো 1 আছে তো ইয়াতে আকৌ sin phi লৈ ল'বা sin phi তো তেতিয়া হলে এই দুটা বস্তু ইউজ কৰাৰ লগে লগে তুমি অলপমান চাবা মই মুছি লৈছো just erasing this এই দুটা বস্তু এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ এক্সপ্ৰেশন যেটো আছে ইয়াতে এই যেটো টোটাল বস্তুটো আছে এই টোটাল বস্তুটো কি হলগে কনভার্ট হ'ব তুমি চাবাচোন root over 1 minus is it not sin square theta এটো sin square theta হৈ যাব কাৰণ কিউব মানে মই sin theta লৈছিলো প্লাস ইয়াতে কি আহিব 1 minus sin square phi আহি যাব because cube term is equal to sin phi আসলে and on the right side a into x cube is sin theta এটো মিলাই দিছে তোমাক আৰু এটো মানে হৈছে sin phi এতিয়া গম পাইছা নিশ্চয় এতিয়া এইখিনি মানে হ'ব cos theta as done in the previous question এটো মানে হ'ব cos phi আৰু right hand side a into sin theta minus sin phi একদম সেম একই নিচিনাই হ'ব sin phi তো সেইখিনিত আকৌ তুমি cos c plus cos d formula sin c minus sin d formula as done in the previous question exactly same হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে লাস্টলি তোমাৰ হেৰি আহিব তোমাৰ ইয়াতে sin inverse x cube আহি যাব থিটা আৰু ফাইৰ ভ্যালু পুট কৰাৰ পিছত প্লাস ইয়াতে sin inverse y cube আহি যাব after replacing the value of theta and phi আৰু right side ত আহিব তোমাৰ already 2 times থাকিব 2 cancel হ'ব তাতে 2 cancel হ'ব I think a2 to নাই তুমি অলপ ভালকে লক্ষ্য কৰিবাচোন a2 to নাই এনসারত ইফেক্ট নপৰে সো 2 to cancel হৈ যাব তেতিয়া হলে রাইট হ্যান্ড সাইডত তোমাৰ থাকিব cot inverse a ইয়াতে cot inverse a তো নাই এটা কোৱেশ্চনটো a আছিল তো ইয়াতে cot inverse কিবাটা আহিব আৰু cot inverse something আহিব a তো থাকিব a থাকিব বুঝা cot inverse a এটো কৰিলে গম পাবা তুমি cot inverse a maybe cot inverse a so after that a to differentiation লওতে এটা খালি এটা চেইন রুল এপ্লাই হ'ব প্ৰথমে sin inverse ৰ কাৰণে root over 1 minus a to x to the power 6 হ'ব প্ৰথমে কাৰণ x cube whole square is x to the power 6 then to take differentiation x cube তাৰ কাৰণে 3x square এটা ইয়াতে আহিব কিন্তু বুজি পাইছা নিশ্চয় and the for the second one তাতেও তেনেকুৱাকে plus 1 by root over 1 minus y to the power 6 তো হ'ব প্ৰথম তাৰ পিছত y cube ৰ কাৰণে 3y square এটা আহিব আৰু y ৰ কাৰণে dy dx এটা আহিব আৰু right hand side constant থাকিব that is why it is equal to 0 আৰু ইয়াৰ পৰা তুমি dy dx টো ডিটাৰমাইন কৰিবা so I think you can solve this problem yourself by the help of the previous question ওপৰটো চাবা আৰু এই আনসাৰটো কৰিবলৈ তুমি ট্ৰাই কৰিবা okay so let me take another question if y into root over 1 minus x square plus x into root over 1 minus y square then show that this one তো ইয়াতেও তুমি এটা সাবস্টিটিউশন লোৱা x মানে sin theta আৰু y মানে sin phi সেম মেথড তো হেনেকে কৰিলে আগৰটো নিচিনাকে কৰিলে হৈ যাব মেথড কেটে একই এই তিনটা কোৱেশ্চনের এই কোৱেশ্চনস কেটাৰ এটু আৰু প্ৰিভিয়াসলি যেটো কৰি আহিলে এটু ইয়াতে এই 2 টো মোস্ট প্ৰববলি নাথাকিব মই অলৰেডি কৈছো তোমাক একদম চাই লবা নাথাকিব পাৰে একবাৰ চাই ললে হল মই আৰু প্ৰিভিয়াস স্ক্ৰিনটো আনিব নোৱাৰো তো গতিকে তুমি একবাৰ চাই লবা এই 2 টো মোস্ট প্ৰববলি নাথাকিব কাৰণ বোথ সাইড 2 টো এটা আছিল তো এটো বুধই ক্যান্সেল কৰিছে চাবাচোন একবাৰ তো জি হক এটো কোৱেশ্চনটো তুমি x sin theta লবা আৰু y sin phi লবা তেতিয়া হলে এই যেটো ফার্স্ট টার্ম sin theta cos phi cos theta sin phi এনেকুৱাকে আহিব লেফট হ্যান্ড সাইডত গতিকে that will be equal to sin of theta plus phi গতিকে sin of theta plus phi এনেকে আহিব sin of theta plus phi is equal to right hand side তো 1 এ থাকিব তাৰ পিছত sin inverse কৰি দিবা এটো theta plus phi is equal to sin inverse 1 মানে pi by 2 পুট কৰি দিবা
পুট নকৰিলেও হ'ব, সাইন ইনভার্স 1 ৰাখিলেও হ'ব। এটো সাইন ইনভার্স 1 যদি ৰাখা তেতিয়া হৈ যাব, কাৰণ ইট ইজ এ কনস্ট্যান্ট নাম্বার। সো ইন দ্য প্রসেস অফ ডিফারেন্সিয়েশন ইট ইজ অবভিয়াসলি 0, এটো 0 হৈ যাব। তো পাই বাই 2 লিখিলেও 0 হ'ব আৰু 0 লিখিলেও 0 হ'ব, এটো প্ৰবলেম নাই। আফটার দ্যাট ইউ পুট দ্য ভ্যালু অফ থিটা এন্ড ফাই, সাইন ইনভার্স x আৰু সাইন ইনভার্স y, সেই দুটো পুট কৰি তাৰপিছত সেকেন্ড টাইম ডেরিভেটিভ কৰিবা, নেক্সট ডেরিভেটিভ কৰিবা, ইউ উইল গেট দ্য এনসার। গতিকে মই এই দুটা কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক কৰি দিছো, যদি কিবা দিগদাৰি থাকে মোক কবা, মই সলভ কৰি দিম। You take this question, it is a very very important question. If x to the power p into y to the power q is equal to x plus y whole to the power p plus q, then prove that dy dx is equal to y by x and hence show that d2y dx2 is equal to 0. আৰু এইটো কোৱেশ্চন তোমাৰ এক্সামত আহাৰ মোস্ট পসিবিলিটি আছে, গতিকে খুব ভালকে চাব লাগে এইটো কোৱেশ্চন। সো এটো তোমালোকে এনেও জানা যে চেপ্টাৰ 2 ৰ পৰা তোমাৰ 4 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন থাকিব, কোনোবা বছৰ দুটাও থাকে বা কোনোবা বছৰ তিনিটাও থাকে আৰু কোনোবা বছৰ এটাও থাকে, কিন্তু মেথড অফ ডিফারেন্সিয়েশন পার্ট 2 ৰ পৰা। সো তুমি মানে ভাবি ল'ব পাৰা তুমি মোটামুটি 8 মার্কস বা 10 মার্কসৰ কোৱেশ্চনছ টোটাল পাবা তুমি ইন দ্য প্ৰসেস অফ ডিফারেন্সিয়েশন প্ৰসেসখিনি। কন্টিনিউটিত এটা কোৱেশ্চন পাবা, ইন দ্য কন্টিনিউটি পার্ট তাতে এটা কোৱেশ্চন পাবা, ডিফারেন্সিয়েশনত এটলিষ্ট এটা তো পাবাই, কিন্তু ইট মে বি 2 or 3, 2-3টাও থাকিব পাৰে, হেতু প্ৰবলেম নাই, কাৰণ ইয়াতে মার্কটো বঢ়াই দিলে অন্য প্লেসত মার্কটো কমাই দিব, হেতু তোমাৰ নিশ্চয় গম পোৱা। গতিকে এইটো কোৱেশ্চন এটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন, আৰু এইটো কোৱেশ্চন তোমাৰ 6 মাৰ্কো দিব পাৰিব, কিন্তু ইট মে বি আস্ক ফৰ 6 মাৰ্ক অলসো। গতিকে তুমি ভালকে চাবা। ফার্স্ট অফ অল ইউ ডু নট টেক ডিফারেন্সিয়েশন ডাইরেক্টলি হিয়ার, ইয়াতো তুমি ডাইরেক্ট ডিফারেন্সিয়েশন নলবা, কিন্তু ডাইরেক্ট ডিফারেন্সিয়েশন ললে ক্যালকুলেশনটো ভেরি ভেরি টাফ হৈ যায়। সো ইয়াতে তুমি ইউজ কৰিবা লগারিথম, বিকজ দিস ফাংশন ইজ প্রোডাক্ট অফ some functions and power, there are powers also. So যদি তুমি logarithm ইউজ কৰা তো লেফট হ্যান্ড সাইডত আহি যাব কিমান, log of x power p, এটা প্লাস হৈ যাব log of x power y power q, এটো হৈ যাব লেফট হ্যান্ড সাইড, আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডত আহি যাব log of x plus y whole to the power p plus q. So now use the property of logarithm, তেতিয়াহলে power is coming in front of the function, so p log x তো নিশ্চয় হয়, জানো এটো, এটো q log y আহি যাব, sorry, q log y, and on the right hand side it is simply p plus q into log of x plus y. তো ইয়াতে তুমি ডিফারেন্সিয়েশন লবা, ভেরি ইজি হৈ যাব। ডিফারেন্সিয়েশন লওঁতে তো একো নাই, p মই অলপ কৰিয়ে দিছো, পিছত মই মানে টাইপিং পাৰ্টটো পিছত দি আছো মই। এটো p into 1 by x, then q into 1 by y, for y it is dy dx, কাৰণ p and q is constant, সেইবিলাক as it is ৰৈ যাব। See the right hand side, p plus q is constant, so it will remain as it is, and log function differentiation 1 by x plus y আহিব, আকৌ x plus y derivative 1 plus dy dx আহিব, তো গম পাইছা, because x differentiation is 1 and y differentiation is dy dx only. তো সেই কথাখিনি ইয়াতে আমি ইউজ কৰিছো, একো নাই, তুমি চাই লোৱা একবাৰ, মই এইখিনি ইৰেজ কৰি দিছো বাৰু। এটো ইউজিং লগাৰিথম, দেন তো বুজাই দিছো মই অলৰেডি, বুজি পাইছাও। ডিফারেন্সিয়েশন লৈছো, এইখিনি পালো, প্রোডাক্টস বিলাক কমপ্লিট কৰিলো, প্রোডাক্টস বিলাক কমপ্লিট কৰি সব dy dx টার্মস টু শিফটেড টু দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড, জাস্ট কমপ্লিট দ্য প্রোডাক্ট এন্ড শিফট অল দ্য টার্মস হ্যাভিং dy dx ইন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড। সো ইয়াতে তুমি চাবা, লেজারটো লৈ লৈছো ৰবা 1 মিনিট। সো ইয়াতে p by x আহি গল, ইয়াতে q by y আহি গল, আৰু dy dx অলৰেডি আছে, ইয়াতে p plus q by x plus y একচুয়ালি হেতু প্রোডাক্ট কৰি দিলো, 1 ৰ লগত তো সেম থাকিল, প্লাস এইটো আৰু ভিতৰটো প্ৰডাক্ট কৰিলে p plus q by x plus y into dy dx আহি যাব। এতিয়া এইটো টার্ম আৰু এইটো টার্ম এইটো শিফট কৰি লেফটত ৰাখা, আৰু দিস টার্ম শিফটেড টু দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড। সো dy dx কমন লোৱাৰ পিছত এইখিনি থাকিব, ইয়াতে q by y আৰু এইটো মাইনাস হৈ ফেলা আহিব, রাইট হ্যান্ড সাইডত এইটো অলৰেডি আছিল, দ্যাট ইজ দিস টার্ম, মাইনাস এই টার্মটো p by x টার্ম is shifted to the right as negative, so dy dx আছে, both সাইডত এলসিএম লৈছো, সিম্পলিফাই কৰিছো। তো ইয়াতে অলপমান লক্ষ্য কৰিব, মই অলপ দেখাই দিছো তোমালোকক। ইয়াতে this qy term is cancelled with this qy term, and here you see px term is cancelled with this px term, this x plus y term is cancelled with this x plus y term। এতিয়া নিউমাৰেটৰত কি ৰৈ আছে তুমি চোৱাচোন, ইয়াতে লেফট হ্যান্ড সাইডত এতিয়া ৰৈ আছে dy dx ইনটু নিউমাৰেটৰত কিমান আছে, it is qx
minus py divided by y, and in the right hand side of রয়ে আছে তোমার qx minus py divided by x. এতিয়া তুমি চাবা এই টার্মটো ক্যান্সেল আছে on the left hand side and the right hand side, and this y will go to the numerator. তার মানে মই পালো dy dx is equal to simply y by x. So এটো হৈছে তাৰ হেৰিটো ফার্স্ট পার্টৰ আনসারটো। তো মই অলপমান ইরেজ কৰি দিছো, হেতু মনত ৰাখিবা কিন্তু দেই, নহলে এটো চাই লও একবাৰ। So dy dx is equal to y by x। মই অলপমান শর্টকাট কৰিছো এইখিনি জায়গাত, আৰু কেনেকৈ হৈছে তো গম পাইছা, মই বুজাই দিলো অলৰেডি। Okay, now come to the second part. dy dx is obtained as, second part to মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছো তোমালোকক, চাবা একবাৰ। So I have obtained here dy dx, you see here dy dx is obtained, dy dx এই মাত্র আমি পাইছো this is y by x. So second time if you take derivative of the second order, তার মানে d2y dx2, go to the right hand side and it is a quotient function. Quotient function mean denominator square, then denominator into derivative numerator is dy dx, এটা তো গম পাইছা, minus numerator is y into denominator derivative is 1 only, গম পাইছা, and ইয়াতে এটা ভ্যালু রিইউজ হবো x into what is the value of dy dx, it is just obtained, ইয়াতে চালে হব dy dx is equal to x by y, নাই ভাই ইয়াতেও চাব পাৰা তুমি, এইখিনিতে আছে এটোটা, গতিকে ইয়াতে তুমি জাস্ট y by x লিখিব পাৰা হৈছা, minus y is there divided by x square, ইয়াতে x আৰু x to cancel, this 2x is cancel, and so it is y minus y by x square, y minus y is 0, so it is finally 0. তো সেই লাইনস খিনি আমি লিখিব লগা আছে, তো সেইখিনি বাৰু মই স্কিপ কৰি যাব পাৰিম, অলৰেডি বুজি পাইছাই। so dy dx to হৈছে এটো, সেকেন্ড টাইম ডেরিভেটিভ ললো, এটো পালো, ইয়াতে y প্লেস অফ dy dx অফ প্লেস অফ ভ্যালুটো ইউজ কৰা, ক্যান্সেল কৰা, d2y dx is equal to 0, and that is the solution for the question. Let me take the next question. হৈছে মোটামুটি প্ৰায় এটো এটা কোয়েশ্চন, if x is equal to sec theta minus cos theta, y is equal to sec power n theta minus cos power n theta, then to show that এটো x square plus 4 dy dx whole square আৰু n square into এটো। আচ্ছা এটো কোয়েশ্চনৰ ক্ষেত্ৰত তোমাক যদি মই এটা কথা কওঁ, চাবা অলপমান, এটো অলপ এটেনশন দিবা। সো ইয়াতে তোমাক দিছে x is equal to sec theta minus cos theta, তার মানে আলটিমেটলি যদি sec মানে x হয়, মানে এনেকুৱা যদি হয় x is equal to this is 1 by t and this is t, তার মানে এটা আনটো রেসিপ্রোকাল, sec and cos are reciprocal of each other, গতিকে 1 by t minus t নাইবা তোমাক এনেকেও দিব পারে t minus 1 by t, আৰু y is equal to তাতে তুমি লক্ষ্য কৰিবা t to the power n minus 1 by t to the power n, because it is sec power n আৰু cos power n, গতিকে এই একেটাই কোয়েশ্চন তোমাক যদি এনেকেও দিয়ে যে x is equal to t minus 1 by t, এটো দিছে y is equal to t power n minus 1 by t power n, then prove that answer to একেই থাকিব, কিন্তু এনেকেও দিব পারে, এটো sec আৰু cos ক্ষেত্ৰত দিছে, cot আৰু tan ক্ষেত্ৰতো দিব পারে, sin আৰু cosec ক্ষেত্ৰতো দিব পারে, একো প্রবলেম নাই, সব ক্ষেত্ৰতেই তোমার আনসারটো এই একই থাকিব, মানে x square plus 4 into dy dx whole square is equal to n square into y square plus 4, এটা সব ক্ষেত্ৰতেই আনসারটো একই থাকিব, গতিকে কনফিউজ নকৰিবা, আমি এইটো কোয়েশ্চন সলভ কৰিম, বাকিখিনি তাতে নিজে পাৰা। সো ইয়াৰ কাৰণে ফার্স্ট x equal to প্যারামেট্রিক ফাংশন, ইট ইজ এ প্যারামেট্রিক ফাংশন, তো গমে পাইছা ইট ইজ প্যারামেট্রিক ফাংশন, অসমীয়াত কয় প্ৰাচলিত ফলন, প্যারামেট্রিক ফাংশন। তো প্যারামেট্রিক ফাংশনত ডেরিভেটিভ কৰাৰ প্ৰসেসটো আমি জানো, x টুৰ পৰা dx dt মানে ইয়াতে d থিটা লাগিব, y টার্মটোৰ পৰা dy d থিটা, এইটো দুটাই উলিয়াব লাগিব, মই এই দুটাই উলিয়াব লাগিব, তাৰপিছত ডিভাইড কৰিম, ওকে, ইয়াৰ পিছত আমি ডিভাইড কৰিলে আমি dy dx টো পাই যাম। সো ইউ সি দা টার্ম, হেন্স শো দ্যাট ইয়াতে আৰু এটা পার্ট আছে সেকেন্ড টাইমৰ ক্ষেত্ৰত, এটো মানে আৰু একবাৰ ডেরিভেটিভ কৰিব লাগে, তাৰ মানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভৰ ওপৰতো আৰু এটা পার্ট আছে, মই হেতু পিছত কৈ আছো বাৰু। ফার্স্ট অফ অল ইউ সলভ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চন, গোটেইখিনি আহিলে 6 মার্কস থাকিব, ইট ইজ কনফার্ম। সো ফার্স্ট ইউ রাইট x is equal to sec theta minus cos theta, so sec theta ডেরিভেটিভ কৰি দিয়া খালি, সিম্পলি dx d theta, sec theta ডিফারেন্সিয়েশন ইজ sec theta tan theta প্লাস, এটো প্লাস হৈছে কারণ cos theta ডেরিভেটিভ ইজ minus sin theta, so minus minus make
this plus, this cos theta derivative is minus sin theta, so this minus minus is plus, এটো পালো ঠিক তেনেকে ইয়াতে এটা কাম কৰিম আমি অলপমান সিম্পলিফাই কৰিম যাতে এই টার্মটো রিইউজ কৰিব পাৰো মেইন টার্মটো এটো sec minus cos আছে তো ইয়াতে মই পালো sec tan minus sin তো ইয়াতে অলপমান লক্ষ্য কৰিবা মই কি লিখিছো sec theta tan theta তো অলৰেডি আছে আৰু প্লাস ইয়াতে যেটো মই এনেকে লিখো sin theta by cos theta এটা লিখি প্লাই into cos theta লিখিব পাৰিম নিশ্চয় মই তো সেই sin theta by cos theta এইটুক মই tan theta একেবাৰতে লিখি দিছো ইয়াতে tan theta আৰু cos theta তো অলৰেডি আছে ওকে সো এখিনি বস্তুৱে এটা লাইন খালি স্কিপ কৰিছো হয় কৰিব লাগে একো নাই সো এতিয়া sec theta to common লবা তুমি সরি tan theta to common লবা tan theta common ললে sec theta plus cos theta it is like this এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এতিয়া মোটামুটি ইয়াতে sec plus cos আৰু অৰিজিনাল টো আছে sec minus cos মানে সেই ভ্যালুটো মই ইয়াতে ৰিইউজ কৰিব পৰা হৈছে অলপ পিছত কিবা বিট কৰি লব লাগিব হেতু অলপ পিছত গম পাবা এবাৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো ল মানে y = sec power n cos power n হেতু লবা সো ইয়াতো এবাৰ প্ৰথমে পাৱাৰ ফাংচন খিনিৰ হ'ব মানে এনেকুৱা হ'ব মই দেখাই দিছো প্ৰথমে পাৱাৰ হ'ব ডেৰিভেটিভ কি আহিব তেতিয়ালে n into sec power n minus 1 theta আৰু sec ৰ কাৰণে আহিব sec theta tan theta মনত আছে নিশ্চয় এইখিনি আহিব sec to the power n ৰ কাৰণে ডেৰিভেটিভ আৰু cos to the power n ৰ কাৰণে আহিব n cos to the power n minus 1 theta cos ৰ কাৰণে ডেৰিভেটিভ আহিব minus sin theta এনেকৈ আহিব ঠিক আছে সো আমি আগবাঢ়ো তো কম পাইছা নিশ্চয় তাৰ পিছত আমি ইয়াতেও অলপমান সিম্পলিফাই কৰিম চাবা ইয়াতে তোমাৰ চাবা sec theta আৰু sec to the power n minus theta পাৱাৰ খিনি এড হৈ পেলাই ইট ইজ সিম্পলি sec to the power n theta আৰু tan theta অলৰেডি ইজ देयर ইয়াতে cos to the power n minus 1 ক তুমি কি লিখিব পাৰিবা cos to the power n minus 1 theta it is equal to simply cos power n theta divided by cos theta নহয় জানো পাৱাৰ ইয়াতে 1 আছে তো পাৱাৰ খিনি মাইনাস হৈ যায় সো এটু মই লিখিব পাৰিম এইটু লিখাৰ পিছত লগত তো অলৰেডি sin theta এটা আছে তো ইনটু sin theta তো দিয়াতে থাকে তাহলে আলটিমেটলি কি হল cos power n ইনটু এইখিনি মানে 10 হয় না নহয় cos power n theta ইনটু বাকিখিনি মানে tan theta বুজি পাইছা নিশ্চয় ওকে সো দেন tan theta কমন tan theta n tan theta কমন সো এবাৰ তোমাৰ sec to the power n theta আৰু প্লাস cos to the power n theta এটো আমাৰ ৰৈ গল এটো এইবাৰ dy dx টো আমি উলিয়াইলাম তো dy dx this is the formula এটো dy dx এর ভ্যালু এটো এটো dy d theta এর ভ্যালু এটো dx d theta এর ভ্যালু তো ইয়াৰ tan theta ক্যান্সেল এইবাৰ আমি হোল স্কয়ার লম কারণ যেটো आंसर মোক প্রুভ কৰিব দিছে তাতে লিখা আছে তুমি মন কৰি চোৱা आंसरত লিখা আছে n square plus 4 into dy dx whole square গতিকে আমি হোল স্কয়ার কৰি দিম সো dy dx এখিনি পালো dy dx whole square is equal to a2 n square আৰু এখিনি whole square থাকে সিম্পল কোয়েশ্চন এই whole square মানে তুমি a plus b whole square is equal to you can write a minus b whole square plus 4ab বুজি পাইছা নিশ্চয় in the denominator also a minus b whole square plus 4ab তো ইয়াতে এই a minus b যেটো sec power n minus cos power n this value was given as a2 মানে তুমি মেইন প্রবলেমটো চাবা এইখিনি মানে তোমাক দিয়া আছিল y আৰু এইখিনি মানে তোমাক দিয়া আছিল x তো সেই দুটা ভ্যালু খালি ইয়াতে রিইউজ কৰা হৈছে সো n স্কয়ার ইনটু এইখিনি আছে y স্কয়ার প্লাস ইয়াতে sec power n আৰু cos power n এটো তো আর এটা আনটো রেসিপ্রোকেল হয় sec power n theta cos power n theta মানে 1 by sec power n theta তো এই দুটা তো ক্যান্সেল যায় তো 1 হৈ যাব না তো আলটিমেটলি ইয়াতে 4 থাকি যাব আৰু ডিনোমিনেটর তো sec আৰু cos to ক্যান্সেল যায় প্লাই এটো 1 থাকি যাব সো সেই কারণে হেতু হল এটা জাস্ট খেলা এটা ক্রস প্রোডাক্ট লৈ লোৱা the answer will be there এটা ক্রস প্রোডাক্ট লৈ লবা ইয়াতে খালি এটা ক্রস প্রোডাক্ট হৈছে এটা ইয়াতে আহি যাব হেতু হৈছে আনসারটো গটিকে এটো ফার্স্ট পার্ট তো এটা সেকেন্ড টাইম এটা সেকেন্ড রিজাল্টটো পোৱাৰ কাৰণে আৰু একবাৰ ডিফারেন্সিয়েশন কৰি দিয়া তো আৰু একবাৰ ডিফারেন্সিয়েশন কৰিলে ইয়াতে দুটা ফাংশন আছে x square plus 4 and dy dx whole square দুটা একবাৰ এটুত করবা এটা একবাৰ এটুত কৰিবা আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডত সিম্পলি কৰি গলে হল সো अगेन differentiating with respect to x প্রথমে এই পার্টটো যদি মই কৰো x square plus 1 plus 4
dy dx whole square তো 2 dy dx একবার আহি যাব আৰু dy dx এর কারণে d2y dx2 প্লাস এই পার্টটোর কারণে 2x এটা আহি যাব আৰু বাকি dy dx whole square আছে ইকুয়ালস টু n স্কয়ার আছে ইয়াতে 2y আৰু y এর কারণে dy dx 4 কনস্ট্যান্ট 0 হৈ গল তো ইয়াতে 2 dy dx আৰু 2 dy dx ক্যান্সেল কৰিব পাৰিম so ইয়াতে 2 dy dx ক্যান্সেল করলে এই টার্মটো থাকি যাব প্লাস this x is here and 2 is cancelled, dy dx is cancelled, so it is simply remaining dy dx, and on the right side n square is there and it is 2 is already cancelled and y into dy dx hetu cancel gotike roi gol matro y, so it is simply n square y, and that is the answer for the question. And we finish this video here and we have another video aru eta video ase second part to hekhini korile amar differentiation method of differentiation almost everything is finished aru eta video ase tumaloke hetu video saba to sale tumar almost derivative or sob questions ame touch koriso. Now if in your exam jodi kiba karonot অলপমান বেলেগ টাইপৰ কোৱেশ্চনস সেটো কৰে তো যিখিনি নলেজ তুমি গেইন কৰিছা এইখিনি নলেজ ইউজ কৰি I think you can solve the unseen questions also যদি এইখিনি বুজি পাইছা আমি বহুত ধৰণৰ কোৱেশ্চনস সলভ কৰিছো আৰু লগতে তোমালোকে আৰু কিছু কোৱেশ্চনস লবা from either RD Sharma or RS Agarwal এনেকুৱা বা from question bank এই বিলাক জাগাৰ পৰা কোৱেশ্চনস লৈ পেলাই তুমি সলভ কৰি কোৱেশ্চন বেংকৰ অবশ্যই ইয়াতে মই অলৰেডি সবখিনি দিয়ে দিছো কোৱেশ্চন বেংকৰ প্ৰবলেম তো কোৱেশ্চন বেংকটো তুমি নাচালেও হ'ব তুমি RD Sharmaৰ পৰা দুই চাৰিটা কোৱেশ্চনস লবা 2-3 problems you take from RD Sharma or RS Agarwal problem books and take the some new questions and first you try yourself whether you can solve the problems or not jodi tumi nije para agote hetu try koriba noarile then you see the solution of the problem and after jodi tateo tumi buji poa nai then you ask me hetu question loi ahiba moi nishoy solve korai dim okay so ajir karone ami video tu ete hack korilo thank you very much.